Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh của nhóm mình. Một trong những nguyên nhân mà khiến bạn có thể thi rớt nhiều lần hoặc chưa tự tin đó là bạn thiếu cơ hội luyện tập phỏng vấn thử. Tức là có người hỏi và bạn trả lời. Hiểu được vấn đề đó, mình sẽ xây dựng một chuỗi video phỏng vấn thử. Tức là ở video này bạn sẽ nghe và tự trả lời câu hỏi, bạn sẽ không nhìn thấy câu hỏi lẫn câu trả lời. Dĩ nhiên sau đó thì mình cũng sẽ đưa một vài gợi ý để bạn trả lời. Hôm nay bạn sẽ luyện tập phỏng vấn thử với bài mẫu số 1 này. Nếu bạn nghe câu hỏi và chưa thể trả lời ngay được thì bạn hãy luyện tập với các video sau đây. Thì các video này nó xuất hiện cả câu hỏi và câu trả lời bạn có thể nhìn thấy được. Sau khi luyện tập với nhóm video trên, bạn hãy quay lại video này để luyện tập nhé. Mình tin rằng sẽ có kết quả tốt hơn. Bây giờ các bạn bắt đầu phỏng vấn thử nhé. Number A11. Mr. Ka Nguyen. Hi, I'm Officer Keisha. I'm assigned for your U.S. citizenship interview today. How are you doing? Bạn cũng có thể nói ngắn gọn là I'm fine, thank you. I'm good, thank you. Please follow me. Please put all your belongings beside your chair. Before we start the interview, I will need to put you under oath. Please remain standing and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Lower your hand and have a seat, please. Did anyone accompany you today? Nếu bạn được con gái chở đến đây thì bạn sẽ nói là Yes, officers. My daughter brought me here. Did you have any problems getting here? Did it take you long to find a parking spot? That's good. So, are you well prepared for your interview? Bạn có thể trả lời ngắn gọn là Yes, I have. Do you have any questions before we start? Nếu bạn không có câu hỏi nào trước khi phỏng vấn, bạn sẽ nói là No, officer. Còn đây là tình huống mà ứng viên có một vé phạt giao thông, nên sẽ trả lời như câu mẫu này. What happened? Lý do của bạn có thể khác câu này thì tùy theo tình huống của các bạn mà các bạn soạn câu trả lời cho nó đúng nhé. Do you have any other traffic tickets? This does not affect your naturalization. All right. May I please have your green card, your state-issued ID, and all your passports? Can you tell me why you want to be an American citizen? Nếu bạn thấy câu trả lời này dài, khó nhớ, bạn có thể trả lời ngắn gọn là I want to vote. Can you explain how you are eligible to become a U.S. citizen?
Please tell me how you received your green card. Nếu mẹ bạn bảo lãnh cho bạn thì bạn sẽ thay từ sister bằng từ mother. My mother sponsored me. She is a US citizen. What date did you get your green card? What is your full name on your permanent resident card? Do you have a middle name? Have you used any other names or nicknames? Would you like to change the legal name? Nếu bạn muốn thay đổi tên thì bạn sẽ trả lời là yes officer và nói cái tên mới của bạn. Trong trường hợp họ không hiểu thì bạn hãy ghi cái tên mới đó vào giấy và đưa cho officer nhé. What is your social security number? What is your date of birth? What is your country of origin? Do you have any individual disabilities that require accommodation? What is your phone number? And what's your email address? Giả sử như email của bạn như vậy thì bạn sẽ trả lời là PHauNG96@gmail.com. Ở nhà thì bạn luyện tập đọc email của mình nhé. Where do you live now? Đây là ví dụ về địa chỉ. Thì bạn ở nhà cố gắng luyện tập đọc cái địa chỉ của bạn nhiều lần để khi mà phỏng vấn mình có thể trả lời một cách trơn tru nhé. Have you moved since you applied for citizenship? Where do you receive mail? Are you currently employed? What kind of work do you do? Nếu bạn là một thợ nail, bạn sẽ trả lời là I am a nail technician. Okay. Did your parents get married before you turned 18 years old? And are they US citizens? Tùy tình huống của bạn nhé. Nếu bố mẹ bạn là công dân Mỹ thì bạn sẽ trả lời là yes. What is your current marital status? What is your current wife's name? And her date of birth? Is your wife a US citizen? Nếu vợ bạn là công dân Hoa Kỳ, bạn sẽ trả lời là yes, she is a US citizen. Tùy tình huống của các bạn nhé. What date did you get married?
How many times have you been married? Tùy tình huống của bạn, nếu bạn kết hôn 2 lần, bạn sẽ nói là 2 times. Has your wife ever had a previous marriage? How did you meet your wife? Nếu bạn gặp vợ bạn khác với câu trả lời trong video này thì hãy để lại bình luận, mình sẽ chuyển câu trả lời đó sang tiếng Anh giúp bạn. Where did you get married? Nếu bạn kết hôn ở Việt Nam, bạn sẽ thay chữ America bằng chữ Việt Nam. I got married in Vietnam. Did you bring your marriage certificate with you? Have you been living with your wife since you got married? Do you have a common bank account? Bạn cố gắng nghe cho được cụm từ khóa là Common Bank Account, tài khoản ngân hàng chung. Are you and your wife taxed jointly or separately? Nếu vợ chồng bạn đóng thuế riêng thì bạn sẽ thay chữ jointly bằng chữ separately. Yes, we are taxed separately. Did you bring your tax return transcripts with you? Câu này bạn có thể trả lời ngắn gọn là yes, here are they cũng được nhé. Nếu bạn chưa có cái giấy tờ thuế trong 3 năm vừa rồi thì bạn hãy xin ở nơi mà bạn đóng thuế, hoặc là bạn lên IRS trên website này để mà đăng ký cái tài khoản thuế và in chúng ra. Ở đây nó có cái mục tiếng Việt này, khi bạn nhấp vào mục tiếng Việt thì nó sẽ hiển thị bên đây hướng dẫn bằng tiếng Việt và các bạn xin cái hồ sơ thuế của bạn. Have you taken any trips outside the United States in the past 5 years? Nếu bạn thực hiện 2 chuyến đi thì bạn sẽ trả lời là yes, I took 2 trips. Tùy tình huống của các bạn mà bạn trả lời nhé. Where did you go? What was the reason for your trip? When did you leave? When did you return? Tình huống của bạn thì bạn sẽ thay cái chữ màu tím này với trường hợp của bạn. Do you have any children? What about any stepchildren or adopted children? All right, now we'll proceed to the next portion. Have you ever claimed to be a U.S. citizen? Have you ever registered to vote in the United States? What does vote mean? Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? Have you ever not filed a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? Câu này ngoài cái từ là tax return thì bạn phải cố gắng nghe được cái từ khóa là not file, tức là không nộp.
Trong trường hợp người ta không sử dụng từ not fire mà người ta sử dụng từ fire không thì mình phải trả lời yes ở đây nha, chứ không trả lời no. No là sẽ bị sai. Have you ever been a member of or in any way associated with the Communist Party? Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? Have you ever advocated the overthrow of any government by force or violence? Have you ever persecuted any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group, or political opinion? Have you ever been a member of, or did you ever serve in, assisted in, or otherwise participated in a military unit? What is a military unit? Were you ever a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise ever serve in a labor camp? What is the definition of a labor camp? Were you ever part of any group, or did you ever help any group, unit, or organization that used a weapon against any person or threatened to do so? Did you ever sell, give, or provide weapons to any person, or help another person sell, give, or provide weapons to any person? Did you ever receive any type of military, paramilitary, or weapon training? Have you ever committed, assisted in committing, or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested? What does attempted to commit a crime mean? Have you ever been in jail or prison? Have you ever been a habitual drunkard? Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs, or narcotics? Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? Câu này thì bạn cố gắng nghe được từ khóa là misrepresentation, tức là khai gian. Have you ever served in the U.S. Armed Forces? Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th and 26th birthdays?
Do you support the Constitution and form of government of the United States? Do you understand the full oath of allegiance to the United States? What is an oath of allegiance to the United States? Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces? If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Do you promise that everything you said is true? Good. We will proceed to the civics test. When do we celebrate Independence Day? If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? What does the Constitution do? What are the two parts of the U.S. Congress? Why do the colonists fight the British? Who was the president during the Great Depression and World War II? Perfect. You got 6 correct. You passed the civics test. Now, let's proceed to the reading and writing tests. First, read the sentence on the tablet in front of you, please. Correct. Now I'm going to read you a sentence. Please write the sentence down on the tablet for me. Delaware was the first state of the United States. Delaware was the first state of the United States. Excellent! You passed the English reading and writing test. You've met all the requirements, so congratulations! You passed the interview. Please look at the application to make sure everything is correct. If it is correct, please sign and date here. Good. Now I will submit your application for approval.
Here are your documents and a copy of your interview results. If there are no other issues, you'll get a USCIS notice form in the mail regarding your oath ceremony date. Congratulations again. Bạn vừa hoàn thành quá trình phỏng vấn thử quốc tịch Mỹ. Bạn có thích video này không? Nếu thích thì bạn hãy để lại một like và bình luận nhé. Chúc các bạn may mắn.